Hello. My question is about relationships. So, with people in our lives, there can be people who are very, for the lack of a better word, toxic. And sometimes we just, at one point, give up trying to forgive them. And at that point, I think we don't hate them anymore. We don't dislike them anymore. We just leave them out of our lives. And I was wondering how you would feel about that. Would you insist that we try to remediate that relationship? Or do you feel that just leaving them out of our lives, letting them live their own lives apart from yours, is that okay? 독으로 작용하는 물질은 있지만은 독은 없습니다. So there is a result that ends up in toxicity towards you, but there is no poison per se that's inherent to a person. 약으로 이런 조건 속에서 약성이 나타나는 물질은 있지만은 약이라고 하는 물질은 없습니다. So even for medicine, there are situations in which a material is medicinal, but there is no inherent medicinal characteristic of a material. 모든 물질은 다만 물질일 뿐입니다. And a material is just a material. 그러나 어떤 상황에서 약성으로 작용할 때도 있고 독성으로 작용할 때가 있어요. But in some cases, the material can be medicinal. In some cases, it could be poisonous. 그때 우리는 약이니 독이니 이렇게 부릅니다. So at that point, we call it this is medicine and this is poison. 그러나 그것이 약이다 독이다라는 정해진 물질은 아니에요. But there is no intrinsic properties called medicine at all times and poison at all times. 모든 약은 다 독성을 조금씩 적용할 때 다 약이 되는 거예요. Because every medicine can be a little bit poisonous, and we take advantage of that to turn that into medicine. 또 약이라고 많이 먹으면 대부분 독이 됩니다. Because if you take too much of medicine, it becomes poisonous. 그렇기 때문에 사람도 마찬가지예요. Same thing with people. 내가 주어진 조건에서 그 사람이 독으로 작용하는 거예요. So in a certain context that you live in such a situation you face, that person can be toxic to you. 그렇다고 사람이 악인은 아니에요. But that doesn't mean that person itself is toxic. 예를 들면 이게 주먹을 잘 쓰는 성질 급한 깡패가 있다고 합시다. For example, there is a thug, who can fight well. 그 사람이 자기 부인을 주먹질하면 폭력이 됩니다. He becomes a criminal and is engaging in violence if he beats his wife. 길을 가다가 어떤 남자에게 성추행 당하는 여성을 위해서 그 남자를 주먹질하게 되면 그건 선인이 되는 거예요. But if he beats up a sexual predator and rescues a woman, then that same guy becomes a hero. 그러니까 그 어떻게 작용하느냐는 문제. It all depends in what situation that characteristic acts in. 그러니까 우리는 그 작용하는 것을 그 사람을 나쁘게 볼 게 아니라 그 사람이 작용이 잘못될 때 그 잘못되는 그 작용을 수정해야 됩니다. So we shouldn't look at that person as an object to fix or let go. We should look at the situation in which a certain trait is exhibited by that person. 그렇기 때문에 악인이라는 것이 본래 없기 때문에 미워하지는 않지만은 그러나 그것이 악으로 작용할 때는 개선해야 될 필요는 있습니다. 그래서 우리는 그걸 바꿔야 될 어떤 변화는 필요하다는 거예요. So there is no objective badness in that person that you need to stay away from or fix, but the situation can be remedied so that badness or the toxicity can be mitigated somewhat. Can I ask a question? 네네. So I guess my question, thank you. 조금 구체적으로 그런 상황을 얘기하면 더 설명하기가 쉬워요. Yes, the more specific the detail, the better. So I guess so it's, the question is if that person in this situation or in this context is, let's say, toxic or poisonous, where does the need to change come from? Why can't we just avoid that in the first place? If we see something that's poisonous, we would avoid it, right? But why do we need to change that to make them less toxic, less poisonous? 그 피해가 나한테만, 내 개인에게만 온다면 피해도 괜찮습니다. It's okay to avoid the situation and the person
if you are the only victim. 그것도 한 방법이에요. Then that is a way. That is a way you 그러나 can 그것이 engage in. 내가 피하게 될 때 그 피해가 다른 사람에게 간다면 But if by you avoiding a personal harm, if that toxicity goes to other people, 그러면 우리는 사회적 정의에서 그것을 막아야 합니다. then as a social citizen, then it's up to us to try to mitigate that effect from affecting others. 만약에 이걸 포기한다면 Say you 우리는 give up, 사회적 정의는 없는 거예요. then you're not contributing in a social sense. 그러나 그것을 사회적으로 그것을 피해를 막기 위해서 그 사람을 제재를 가해야 되지만은 그러나 그 개인을 미워해서는 안 된다 하는 거는 이제 본질에 대한 관점이에요. So what I'm trying to say is, as a communal perspective, then it's worth a try to change the situation in which such toxicity is exhibited. But as an individual, you are free to avoid it. 비유를 들어서 For 말씀드리면 example, 호랑이가 한 마리 나타나서 there's a tiger, 내 어머니를 물어주겠다. and the tiger killed my mother, 그래서 내가 화가 나서 and I'm angry. 그 호랑이를 죽이면 If I kill that tiger, 그것은 복수입니다. that is a vengeance, 살생이 되고요. and I have taken a life. 그럴 때는 그렇게 하지 말라고 하는 거예요. Then we teach not to do so. 그러나 호랑이가 이웃집 할머니를 또 물으려고 한다. But if that same tiger is about to eat and kill a neighboring elderly woman, 그럼 그 할머니를 보호하기 위해서는 then to protect that woman, 그 호랑이를 죽여야 합니다. then you have to kill the tiger. 그러면 그것은 정당하냐는 뜻은 아닙니다. So I'm not saying that it's justified. 요 순간, 요 상황에서는 선택의 여지가 없다는 거예요. 사람하고 호랑이 중에 우리는 사람을 선택할 수밖에 없다는 거예요. Because in that situation, what I'm trying to say is there's no choice if you had to choose between a person and a tiger. 그러니까 아까 이 물건이 요 정해진 상황에서는 적다고 이름 불리고 크다고 이름 불리듯이 요 상황에서는 선택을 할 수밖에 없다는 거예요. It says, just I say, in that specific context, you have to call one smaller than the other. Within a specific limited constraints, you have to make a choice. 그렇다고 호랑이를 죽여야 된다 이런 법칙을 만들면 안 돼요. But that doesn't mean you have to always make a law that you always have to kill a tiger. I think I understand. Thank you.